Kusile malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesibili sanivusela malanga lamahle siyathemba senivuka kahle niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 solo niyachubeka niyafuthumala la nhleti khona nibukela wona umsakado wetithombe Eswatini TV luhlelo Kusile breakfast show lethola ngomsakado wetithombe Eswatini TV dinsuku ukuthi siphohlongo yenyanga enhlaba umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamgeliswe ngwakakhoza nomuhla ukhona but ngokwabani Sizi kunjani hayi number 1 kaba kahle ulele kahle ngilele kahle but leli njani no ngilele bengibuka Emmanuel TV so abantu bayakhala manje ngimprofeti kakhulu yeah abantu bayakhala labanye sebaqala bayasho ukuthi mina ngisitelana la exactly angithi bebase distance is not a barrier noma ngabe uthandazayo lewe nodla yeah God is everywhere yeah bukhona labasho ukuthi bona bebavela bawuthenza television thina besinza besibane ukugula siphila exactly Timothide uyabona anyway bongo ngililanga lesi 159 kulomnyaka wa 2021 kusele malanga lang 208 upheleke umnyaka lo setulo kanti ke ngilesibili wesi 23 evikini lesi 23 bongo kanti kenza basazi sitibukelo umhlanje lesivuka nathi lo ukuthi namhla is 1 World Brain Tumor Day yeah ngingazi ngiyabuka la ngivile ngaproducer lo sisinaye Dr. Tu lamba bane government yeah utale even Taiwan the first surgeon to perform a brain tumor operation in this country lokunye kugula la even bokhanza siku foreign mansa ngikuna ikhuluma nje nzabe brain tumor uyamkhumbula vuyo mgwena yaqala ngaye lenza bakuva thina into abo brain tumor siyaqala siyadibuka buka sebayasho ukuthi maybe ema headaches ngizena ngithi ngiyabuka nami kwabonakala ukuthi maybe nawuthi uqala ube nenkinga yekulala kuthi awukhona ukulala kahle maybe ngendlela okufanele ulale ngayo and then ema headaches la ngapheli maybe those are one of the signs sinelithemba elikhulu bonke sikuthi nje wasitahamba nalo liviki sitabathola belitiko letempilo bato sichacha kabanti ngalenza ba yale brain tumor ngoba kevakala ukuthi noma kuphose ukuthi ifananise necancer kuyicancer nyana ngoba bathi bese kuba simina la nhlobo so siyafuna lokuthi sitofundiseka magwabana but 5 to 10 cancers are hereditary lamanye ke a genetically nende lebengikhuluma the other day sikonto lama cancer ndiwayini ukuthi ngazi ukuthi sekubese sekuba icancer nyana ya bese sekuba la kule bloodline usinangabe la khaya kunjani khona kusilomunye futhi lokuphindze kunjani yeah but siyakhona ke ma risk factors abukelana ne age the more ukhula the more uba susceptible kuyo I race ne develop itsithe lo cancer but nje ma African Americans they are more likely ukuthi abe ne brain tumor yeah nabo kuba exposed kuma chemicals ku radiation ne history of chicken pox basi ingodi kufanele ubothanza kuba ne chicken pox noyinake kuthiwa mase wakwayitfola wena angiyathi phami ngisiza isilungu ngiyathi usini ike yaba khona yabayinyenti yeah kamala ngalafahle lenye indzaba lesephindze siyibuka inhlangano kamhlaba yetempilo iWorld Health Organization njalo ngelanga ivame ukusinika yona iupdate singabe nasikhuluma ngemizaba emkhuhlane iCovid-19 emhlaba wonke ukuthi sime njani sayitfola ke leyo update leyo labasinike yona elangeni layitolo sengabe emhlabeni wonke simo sa COVID sinjani but South Africa must not wait for le United States Drug and Medical Agency kutoba negative green light ekusebenzisa iJohnson & Johnson bathi abayisebenzisa sekude isikhathi sekuma basho bathi yesebenzisa kanti Joe Biden itolo basolukhiphile leplan le katawu distributor ngalo 250 million ama doses yeah kulamavela silafana nathi la anike ngimvelo WHO solakhongosela ukuthi kunenkinga manje yekutholakala kwama vaccines kulesikhoma saka Covax kubheka ukuthi nje kube ne G summit sis lamavela kanjenge kakhulu emhlabeni lang 7 so indzaba nje lenkulu lebayikhulumisa ihambe kahle Africa siwathola njani lamoto neso ngajovi ngoba konke okwenza ukuthi phela undercover sathi kuna AstraZeneca na Pfizer na BioNTech kuphela ku approve recently Sinovac from China the second drug from China kuthi nalo tawungedwa ke la ka Covers asethembe kule ukuthi sesitagcina nathi maybe sesithola yena lo Sinovac sinelethemba elikhulu bongo sistaphinde sive Dr. Vusimaka Gola itolo beqala ke lo mkhankaso ukuthi bantwana bagome bagomele ingcubulunjwana bebalapha inkuleni nasemotshane sive umcoka balomsebenzi lo lapho ngosi sive nalawo masadi affairs usibenza njani batali ngacolisiwe utabeke asithatha kulelo hlanga sitelo bongo 6 minutes after 6 sitayinaka lenzaba lenteka lapha eParliament lenzaba yaka NDMA lebobothako yabobotha ngibona nasemaphepha ndzabeni vele ihamba empini sinanje kuyiva ngoba sesababetele
Sithemba sithe utabu yathi sendela stova lo kuthiwani ngalendzaba endimi basuthatha licinga umuntu basho hey ngifuna na let's ay masanitizer la 130 benda nje sesicedzela kanjani sekuphelile kuphume igitsigitsi tema millions yeah zaba lesiyiboka ke bokos nayo namhla ile ekseni ngo7 minutes after 6 sibahlola at market sibuya sasenza bethe icala talo mhla ekseni. Vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthatha kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Malanga lamahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kungelesibili lesikhatsi manje singena indzabeni tekucala talomhla ekseni. Imvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza ithi uhulumende uyayisebenta indzaba yokwebuka kwemfuyo lecisela kumave yabomakhelwane. Mabuza uthi ngekusebenzisana nematiko latsinzekako libandla lithunyelwe ukuthi liyokhulumisana nematiko akulamave zelivele ticalile letinkulumo. Kwebiwa kwemfuyo yebafuyi bakuleli yinfo lebakhathata kakhulu bafuyi kanye nelitiko letekulima. Litiko letekulima ngekubambisana nelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave, litiko letasekhaya nelitiko letemtsetfo, emasotsha kanye nemaphoyisa selithumele libandla eveni leNingizimu Afrika liyokhulumisana nematiko latsinzekako ngekuthi kungabanjiswana njani ekulweni nalokwebiwa kwemfuyo. Ukuthi uhulumende akakahlali phasi sesikhulumisene nabo makhelwane bethu ngokuthi silihlanganisa silithini likhambi kulendzaba. Asisho nje ukuthi namuhla nangabe ngikhumbula kahle kune joint operation yemaphoyisa lawa akithi newangale South Africa nayo iyaqala namuhla kuzama kubuka lokho ukuthi tikuphi leto tilwane temaswati noma ke leto tilwane letilahlekako nje tilahleke labafuyi nangabe tiyatfolakala njalo kutabe sekusetshenziswa tindzaba ukuthi tibuyiswa njani emuva ekhaya. Sithandazela ukuthi uchubeke kahle lo msebenzi nekubambisana nje nabo makhelwane kube indvo lesezingeni lelisesitulo. Ngiko ke ngiwabonga kakhulu lama stakeholders lesengiwabalile lenda ukuthi lo tingcoco between lamave tibe possible. Vele sekucalile lokukhulumisana singekusitwa litiko la foreign affairs kulolo hlangothi lokusixhumanisa baka justice ke ngabo labasibukelele stop theft vele nomthetho lokhona eveni. So ngiko ke kubalekile vele ukuthi sisebenzisane nje sonke so lo le stakeholder lesakhiwe sithinza nje libandla lelikhulu impela lokufaka ekhathi lengibashile njengemaphoyisa kuphindze kufaka ekhathi nemasoja. Indvuna iphinze yagcizelela kakhulu kubafuyi ukuthi kubalulekile kubambisana emkhathini welitiko kanye nebafuyi ehlangothini lokufakwa emacici kwayo imfuyo kude itosheshe ibonakale ukuthi yakuphi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane.
Indvuna yetempilo lezinkosi ithi uhulumende utibophelele ekutheni eMaswati atfole lusito lusezingeni lelisetulu. Indvuna ithi lokhu kubonakala ngekuchubeka nekuniketa lusito lwetempilo lelingabhadalelwa njengolusito lokugomisa abantfwana. Kanti indvuna beyimelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula emtholampilo waseMochana lapho bekusukunyiswa ngalokusemthethweni lihlelo lokugomisa abantfwana esifeni inxubulunjwane nerubella. Litiko letempilo selisukumisa umkhankaso wekuvikelisa abantfwana etifeni letifaka ekhatsi inxubulunjwane nerubella. Ngekusho kwemcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula lobekamelele indvuna yelitiko letempilo lizinkosi, lo mkhankaso uhlose kutsi kujoviswe bantfwana kute batawuphepha kuletifo letibulala tiphindze tibange kukhubateka kubantfwana. The integrated campaign is planned to reach at least 95% of children between the ages of 6 and 59 months. Provision of the MR vaccine will target children from 9 to 59 months, while the supplementation of vitamin A will target those between 6 and 59 months. And finally, the provision of deworming will be for the children between 12 and 59 months. Among other activities, provision has been made to ensure efficient monitoring and management of adverse events following immunization. Sabelo kunene lobekamelele indlunkulu ubonge litiko letempilo ngekuletha lusito edvute nesive saseMochane. Siyabonga kakhulu sibongele nasendvuneni lokuthi isithumelele abantwana loyaye uthi nawufika lapha ukhala uthi hawu nabakithi safa yohlola aboshukela embabani babese bayefika kuwe emthombeni. Sibonga nokuthi ke nawe uyabe uyasiphendula sesilapho siboshukela nje sesibahlola dutane sesinabo bo HIV sibathumile abantwana bakwabuya bo art kwabuya bo PrEP kwabuya bo PEP letinto tendiwa ngithi la kule clinic yaseMochana. Litiko letempilo lawusukumisa lo mkhankaso lenjengalona eminyakeni wa 2016 lapho litiko belitibekele kuthi kugome lokungenani 95% webantfwana kepha lagcine lifinyelele ku 91%. Etindzabeni kubika Sondomlangeni eMochane. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza seyikhutsate sive seMaswati ukuthi siphathe kahle kudla ngendlela lefanele kutoto wakha umtimba. Indvuna ivetele njengoba langa la itolo bekulanga lekugubha kuphepha kwekudla i-World Food Safety Day. Live leSwatini lihlanganyele nalamanye emave kugubha lisuku lwekudla lokuphephile leligujwa njalo nathi sikhombisa kulesetulu. Siqubulo salonyaka sithi kudla lokuphephile namuhla kude kube nelikusasa linemphilo. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza seyikhutsate sive kuthi kudla kuphatheke ngendlela lefanele kusukela kuhlanyelwa kude kufike esigabeni sekuvunwa. Ngaba kukhutsata ke neMaswati ukuthi indzaba lebalulekile le nale kufanele ukuthi ngilelo nalelo liswati lento esiqiniseko sokuthi kudla lokudliwako ekhaya noma ngabe kukuphi nje ngolokuphephile kuze kungenosibangela netifo letithite emitimbeni. So siyakhuthata nje ukuthi kudla kuphatheke kahle kusukela nakucala nje kuyawulinywa kuphatheke nje kahle all the way ku level chain yonke kuze kuyofika ku-consumer nekugcizelela nje ukuthi nalapho kuthengiswa khona eMaswati azame kunaka ukuthi kungendeki ukhanze ukuthi sekuhlala isikhashanyana emashelfini sekuze mhlawumbe kuya expire lokho kudla so ukhanza ukuthi sekuthengeka kudla lokho expire nako lokutawuphinze kube ingodi yesiveni seMaswati. So kukhuthata nje ukuthi sinake sonke, kungaba ngilabathengisako, kungaba ngilaba ku produceako lokudla, kungaba ngisendleleni kulaba kutransportako nasekumikiswa lapho kuye khona sikuvikele nje sente isiqiniseko ukuthi kudla kuhlala kuphephile. Embikweni lothunyelwe ngumcondzisi jikelele wetempilo enhlanganweni yakamhlaba Dr. Tedros Adhanom uthi kwetfulwa kwabhukwana lotawusebenziswa ngemave kubukisisa lwati lelitawufaka sandla ekutfutfukiseni tinhlelo tekudla lokuphephile kutawasita emave. Uthi umkhuhlane we-COVID-19 wende kwabonakala kubaluleka ngalokufanako emkhatsini webantfu, tilwane kanye nemhlaba kude ukhone kugcina bantfu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nanelswendla ngamandla embabane.
Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende lithi bekude kusebenzisana emkhatsini wasihlalo libandla lebacondzisi nelibandla lelibuke tindzaba temvelo eEswatini Environment Authority nalo beka kumabhanana omkhulu welitiko letekuvakasha eMalunyweni Dlamini aseselunga lelibandla lebacondzisi ebandleni lelibuke tona tindzaba temvelo ngalelitiko letekuvakasha belivele embikwalo lelikomiti ePhalamende. Laltiko tekuvakasha embiko likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende indzaba Tomangwane vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuhle lokwendekako lapha eveni la Kangwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubumkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with your farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Mana ngalamahle solo sekulolu hlelo Kusile breakfast show kungelesibili sisetindzabeni tecalata lomhla ekseni siyachubeka nato. Likomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende lithi bekude kusebenzisana emkhatsini kwasihlalo welibandla lebacondzisi nelibandla libuke tindzaba temvelo eEswatini Environment Authority nalo beka kumabhanana lomkhulu kulelitiko eMalunyweni Dlamini aseselunga lelibandla lebacondzisi ebandleni elibuke tindzaba temvelo kanetiko tekuvakasha belivele ngaphambi kwalo lelikomiti ePhalamende. Nalivela litiko tekuvakasha embiko likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende indzaba letsingitsiwe nguleyo elibandla lelibuke tindzaba temvelo eEswatini Environment Authority lapho khona leyo beka ngumabhalane welitiko tekuvakasha eMalunyweni Dlamini lekutsiwa akabhadale imali lengetulu kwetinkhulungwane letisihlanu 5,000 emalangeni lekuyimali letholwa malunga elibandla lebacondzisi nakunemhlangano yaloko elibandla lebacondzisi kanti-ke Dlamini kutsiwa wayithola le mali kanike bekahle angabe ingcenye yale mihlangano. Lekuvelileke kungasebenzisani emkhatsini wakhe leyo beka ngumabhalane nasihlalo wayo-ke ibhodi Mfanaleni Mkhatshwa. Leyo beka ngumabhalane uthi sihlalo wamcosha ukuthi abe ingcenye yemihlangano yebhodi hhayi ukuthi beka ngayi. Ukuthi vele mina la kule bhodi ngilunga le bhodi noma ngi-PS ngathi mina kulo sinesihlalo awu yathi kulukhulu mina kimi kokuhlokanisa lokho ngoba ngila ebhodini
nakuthi ngi-PS nangayeke lapha ngi-PS namuhla waletiwe ngiyaphuma la bhodi awu kusanjalo ukukhuluma wathi sihlalo kimi awu ngicela lilunga leli-PS leli-board member selike lisi-excuse ngidalibida ngabuthi athi incwadi amabhuku wami nami ngahamba ngabuyele ofisini sasihlangane eministry ngahlala ofisini ngibheke ukuthi chairperson utangibida Dolo Sihlalo yena-ke uthi akatange sakamcoshe lona wakadlamini. Cha shemeni webhodi azange asawahlukubede emalunga ebhodi yendvuna. Emalunga elikomiti elibukusebenza wetimali tembuso abesayikhulumisa kabanti-ke lena ndzaba njengoba nawo bekangeva ukuthi kuchubekani kulabala ababili. Buka kwami ngahlakalanjelwa umthetho. Suke bahambe ba ibhodi yo reporter direct to the minister without involvement ya controlling officer for the ministry, whole ministry. Kagangola. Likomiti lelibuke kusebenzisa wetimali tembuso licele umcwaningi mabhuku wahulumende ukuthi asekahlole kusebenza kwetimali kuleli bandla. Etindzabeni namuhla ngingiyani emsebenzini LinkedIn kule sisephalamende. Maparana lomkhulu etiko leti-70 nenhlalakahle yato Thulani Mkhaliphi uthi kwente amazinga pheceleti ema-standards emsebentini kumcoka njengoba kwenta ukuthi tinhlangosi letahlukahlukene tikhone kutisebentisa tinkampani ticashe tisebenti letinetitifiketi letifanele. Mkhaliphi abekhuluma kumathapha ngesikhathi inkampani yaka Inyati Construction yetfula lelitiko lizinga lese ilakhile lalabo labakha emabloho. Mapalane lomkhulu etiko leti-70 nenhlalakahle yato Thulani Mkhaliphi uthi uyatfokota kubona tinhlangothi letahlukene emisebentini tifaka emazinga kude kuthuthuke umsebenzi wato. Sikhanze ukuthi ke silive site le standard saka shuttering. Wasokwe soulula sandla ke Inyati Construction na Stephen Stocks ukuthi aseku kwakhiwe standard bayakhileke le standard ukuthi sitawubona ngani lokuthi umuntu akashattering so naso lo skill lamuhla ke sesiyo testa ke nyalo sisebenzisa leso standard leso ke lesesisakhileke bantu ke laba bebede le skill tolo nyalo sebataba ne skill batawutestela grade 3 batawubuya futhi emva kweminyaka lemibili batawutestela grade 2 baphindze babuye batawutestela grade 1 vele sebaba ngema expert ke lapho ke eshattering. I-shuttering ke ngilemanye wema skills la khona e11 lapha khona sebenza kakhulu uma kwakhiwa tindlu titezi wakhiwe emabloho netakhiwe nje tonke nje lapha kutawusebenza khona bokhongolo. Sandile Mhlanga umphathi wakanyati Construction uthi leli zinga leke wakha emabhuloho pheceleti i-shuttering labalifakile belitsingeka kakhulu. Lesi kutfolile ukuthi kukhona ama-standards lakhona la fana nabo block work la fana nabo surveying nabo auto electrical le ukhanza ukuthi siyawasebenzisa but kulele sikusebenzisa kakhulu emasayitini njenge shuttering kude standard so njenganyathi ke sabe sesithi look siyabona ukuthi kunenkinga noma ke kunesizingeko singentani thina ukuthi sibe sipartnerishe nebantu laba kule industry kuze ukuthi kube nekuchubekela embili. Bangemashumi lamane nesiphohlongo bafunzi labatawungenela luhlelo lokufundzela leli zinga. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla kumathapha. Live leShayina sihlenge seTaiwan ngekusebenzisana litiko letemabhizinisi nekutsengiselana seliqeqeshe bomake labenda imisebenzi yetandla kamanzini labangamashumi lamathafu ngendlela lengiyo yokwenta ibhizinisi. Grace Ludlu umeluleki wetinhlangano telibanjiswano eTaiwan Technical Mission uthi lokho kutawusita ukuthi labo make bakhona endlondlobalisa emabhizinisi abo. Ngaphansi kwelihlelo lekuthuthukisa abosomabhizinisi labasetindzaweni letisemakhaya, live leShayina sihlenge seTaiwan lithi lifise kubona sive seMaswati sikhona kwenda emabhizinisi latawuwakhela inzuzo. Grace Lulu umluleki wetinhlangano tekonga nekwebolekisa eTaiwan Technical Mission uchaza ngemfundasikolo labanawo kosekela labosomabhizinisi. Kumcoka kakhulu ukuthi umuntu ngaphambi kokuba angene ebhizinisini kumcoka lokuthi afundziseke ngayo ngoba le project yethu ina phase 1 wokufundisa bomake bese iba na phase 2
lapho sesitawukhulumisa imali ke manje ukuthi how can they access finance. So le phase yesibili ke imcoka ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu athathe imali akati kahle ukuthi uthathela ini, utayiphatha njani, itayimsita njani ebhizinisini lakhe, utayibuyisela njani futhi kumcoka lokho. So sibone ukuthi asicale bafundisweke ngakho baphindze futhi bafundiswe ngalamabhizinisi abo. Zodwa Vilakati lobuka elihlangothi lwemisebenzi yetandla etiko lemabhizinisi uthi litiko liyabasekela abomake labenta imisebenzi yetandla kungako libambisene nelive leTaiwan kubafundzisa tindlela tekuchuba emabhizinisi abo. Utawati nje ukuthi kamanzini emakethe umsebenzi losithengiswa khona uyafanana. So ke siye sabona ke ukuthi kubalekile ukuthi babe nekusitwa ekutheneni bafundziswe ku-design abatoba nema-designs lehlukene. Sithembile Mayisela lo wenda umsebenzi wetandla uthi bayalithokotela lolusito lweTaiwan. Siyajabula ngoba sesiyathi ukuthi nyalo sesewakho umqondo lomusha nekuhlukanisa ukuthi into lebesidaka sesinema-design la futhi okufundisa ukuthi singawushintsha lo msebenzi wethu singawenda kanje siwushintshe siwuthi kanti thina besenda into yinye. Yabo cha siyathokota nje kakhulu ukuthi uhulumende asicabangele. Dludlu uthi batawuqinisekisa ukuthi bonke labangenele lo mfundasikolo bayabalandzelela. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla nginasonto Mlangeni Ezulwini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Mingamele enhlangano emidlalo wegaluva kuleli uthi lenhlangano seyicala tinhlelo tekwetama kwengeta tinombolo tabomake kulomdlalo wegaluva lapha eveni. Mhlanga uthi kwengeta tinombolo tabomake kuyingcenye emsebenzi wabo ekuthuthukisa lo mdlalo lapha eveni. Inhlangano edlalisa umdlalo wegaluva lapha eveni ithi isazama ukuthuthukisa umdlalo wegaluva lapha eveni njengoba seyivele ibuka ukungeta tinombolo tabomake ukuthi badlale lona mdlalo njengoba kwamanje ithi sabonakala tidincane. Mengamelo lenhlangano Albert Mhlanga uthi leti nhlelo dokuzama ukungeta abomake setivele ticalile ukuthi bawuthakasele lona mdlalo. Liqiniso leshoko vele bomake banciphile kancane, banciphile kakhulu lapha eGalfini kwamanje, kodwa ke imntamo sayenda through nale development yema juniors kuthi ke sisambe sikuthatha abomake lesingabathola ukuthi sibafunze lapha labo coach nje labalamba bani boPeter khona nje bomake lese bane interest. I think manga process kahle bangila ku 10 laba trainer at the moment. Kanti kulabo make lesibavele bawudlala lo mdlalo bayachaza ukuthi yini lenda ukuthi bangakhombe ukuthanza lo mdlalo bahujule tinyawo bomake. Nami ngimusha kuyo but sengibonile ukuthi banenge kakhulu bobabe kwendlula bomake kule golf. Ngicabanga ukuthi maybe bo president bethu ka golf kungaba maybe ne motivation laba wenda ko or some promotion on the spot labangayenda vigorous so that abato khona bomake khuthateka ukuthi bangene kule golf ngoba ingumdlalo lomuhle kakhulu ifundisa lokunengi nasempilweni ikufundisa kubeketela ikufundise ku just to focus and to be patient as well. Kasi ngakulokunye kulempela sonto bekudlala indzabe Eswatini Royal Insurance Corporation yenyanga yamabasa lapho khona Qiniso Mkhonda uhambe embili walandzelwa nguBanele Mavuso. Etindzabeni temidlalo ngingiyani Msibi na Fabrice Msonera eMbabane. Malanga lemahle sifika kanjalo ke emaphethelweni atindzaba tekucala talo mhla ekseni kulesikhathi samanje siyayititolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning.
Maswati Lamahle, Libito Lame, Ngumtana Zomkhonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the Bongosi siyaqhubeka nalohlelo lomhlekuseni nasanza kulela umsakazo wakho bukela umsakazo eThombe Eswatini TV sehlelweni kusile breakfast show sifuna nje kubuka simo semkhuhlane iCovid-19 emhlabeni ngumbiko lo vamakhishwa inhlangano yempilo kamhlaba iWorld Health Organization ehola ke Dr. Tedros Ghebreyesus okutala eveni laseTopia indzaba nje lenkulu ngiyakhumbula South Africa basitele ba record 5360 something cases new cases bona le third wave cishe vele seyafuna lokungena umkhona nesiphanga lapho nanathi 11 makwabani uyabona sema cases efuse sicela sithi 10 13 17 sesibafole kabili uyabona lokuthi vele sesithinga kakhulu kunakisizwe yakhumbula ukuthi umphathi wesifundza sakamanzini Chief Gija umemetele ukuthi operation bopapila soyabuya uze kutotama phela ukuthi sive yebo ukuthi stop phepha lokumcwana lokuthi siphephe makwabani exactly simvile na acting prime minister naye agcizelela kuthenini bangihulumende sekuyabakhathatha silama cases sekayanyuka kancane bongosi asendlulise ke WHO la sive Dr. Tedros ukuthi bathini ngenzaba yalo mkhuhlane emhlabeni nema vaccines njengoba silive leswatini nanaso lesibukela khalweni kuyo le sikhoma saka covers kuse kufike la uma vaccines sakhwalo sisijove bongosi. Good morning, good afternoon and good evening. Globally, we continue to see encouraging signs in the trajectory of the pandemic. The number of new cases of COVID-19 reported to WHO has now declined for 6 weeks in a row, and deaths have declined for 5 weeks. However, we still see a mixed picture around the world. The number of deaths reported last week increased in 3 out of WHO's 6 regions: Africa, the Americas, and the Western Pacific. Increasingly, we see a two-track pandemic. Many countries still face an extremely dangerous situation, while some of those with the highest vaccination rates are starting to talk about ending restrictions. In countries with the greatest access to vaccines, we're seeing a decline in mortality among older age groups. In these countries, the public health and social measures that have helped to protect people are being eased, but they must be eased cautiously and adjusted in line with viral circulation and response capacities. With the increased global transmission of variants of concern, including the Delta variant, lifting restrictions too quickly could be disastrous for those who are not vaccinated. But many countries don't have that option because they don't have enough vaccines. In these countries, the continued use of tailored public health measures is the best way to suppress transmission. The inequitable distribution of vaccines has allowed the virus to continue spreading, increasing
the chances of a variant emerging that renders vaccines less effective. 6 months since the first vaccines were administered, high-income countries have administered almost 44% of the world's doses. Low-income countries have administered just 0.4%. The most frustrating thing about this statistic is that it hasn't changed in months. Inequitable vaccination is a threat to all nations, not just those with the fewest vaccines. Several countries have made significant pledges to share doses lately. We're grateful to those countries, and we look forward to those pledges being fulfilled in June and July. At the World Health Assembly, I called for a massive global effort to vaccinate at least 10% of the population of all countries by September, and at least 30% by the end of the year. To reach these targets, we need an additional 250 million doses by September, and we need 100 million doses just in June and July. This weekend, the leaders of G7 countries will meet for their annual summit. These 7 nations have the power to meet these targets. I'm calling on the G7 not just to commit to sharing doses, but to commit to sharing them in June and July. I also call on all manufacturers to give COVAX first right of refusal on new volumes of vaccines, or to commit 50% of their volumes to COVAX this year. COVAX is the best way to distribute vaccines quickly and equitably. Sharing vaccines now is essential for ending the acute phase of the pandemic. But it's also clear that in an emergency, low-income countries cannot rely solely on imports of vaccines from wealthier nations. Investing in local production is critical for COVID vaccines and for producing routine immunizations and other health products. 2 months ago, the African Union launched the Partnership for African Vaccine Manufacturing, and several countries are making progress. I hope that some manufacturing sites will be identified and at least close to producing vaccines by the end of this year. Boosting manufacturing does not happen overnight, but the sooner we invest, the sooner production can start. At the World Health Assembly, member states adopted a resolution asking WHO to further support countries to scale up local production. WHO will support countries to help identify bottlenecks, provide solutions, and develop production acceleration plans. 2 months ago, WHO also issued a call for expressions of interest to establish an mRNA technology transfer hub to facilitate increased global production of mRNA vaccines. We have received expressions of interest from a number of companies interested in transferring their technology and from a number of countries wanting to receive the technology and set up production plants. We're conducting a technical review and will soon engage in discussion with member states and partners to start implementation. We continue to call on companies with mRNA technology to share it through the COVID-19 Technology Access Pool. The result can be a win-win for both the owner of the know-how as well as for public health. The biggest barrier to ending the pandemic remains sharing of doses, of resources, of technology. This week marks 40 years since the first cases of AIDS were documented by scientists. 4 decades later, HIV can be treated, but there is still no vaccine and no cure. Just 18 months after COVID-19 first emerged,
We have many effective tools to prevent, detect, and treat it. As for HIV, the real test is not developing the tools. It's using them where they are needed most. I may just remind you that WHO does not have the power to compel anyone in this regard or in other regards. And in that sense, WHO does not have the power to investigate or enter countries without the express permission and cooperation of that country. That is the basis on which the organisation is established in its constitution. It's a member state organisation. And in that sense, 194 member states agree on the rules. So from that perspective, WHO has no powers to compel. What we do is we work through cooperation, we work through consensus, and that has worked extremely well for WHO in polio eradication, in smallpox eradication, in dealing with multiple outbreaks and emergencies that occur every year. We get remarkable cooperation from most vast majority of countries in engaging in outbreak investigations and outbreak response and emergency response. We will continue to work with all parties, especially in the case of COVID origins. It is very, very important that the world understands what the origins of SARS-CoV-2 was. It is important for now, it's important for the future in terms of preventing further pandemics. It is not always easy to determine that. For many, many other diseases, it has taken years of study in order to be able to even understand the basics of that. So it is not an easy task. And we will continue in the second phase to propose the necessary studies to take our understanding and knowledge to the next level. We fully expect the cooperation and input and support of all of our member states in that endeavour. So just to remind you again, WHO does not have the power to compel any member state. We work through cooperation, we work through consensus, and that has worked for us and for our member states for 70 years. Let me say, Marcus, that first the advice of WHO is that the countries use vaccines that have received emergency use listing by WHO, which are now 8 vaccines. Second, we have received concerns from countries, not only you're citing the Gamaleya vaccine right now, the Sputnik, but we have received similar concerns regarding other vaccines with intermediates selling it at a much higher price than what is being actually sold by the manufacturers. 2 things to be aware of. First of all, is that the vast majority of manufacturers are selling only to public entities, right? So they are selling or to the international procurers, which is in this case of the COVID vaccines is COVAX, and to the procurement agencies, UNICEF and PAHO. The other thing to be taken into account, so what we have advised back to countries is to contact the manufacturer to make sure that the intermediate is legal, right? Because there is also the other side of this, because there's a lot of substandard and falsified COVID products being commercialized out there. So you need to know the provenance, where is the procedence, where is this product coming from, who is selling, and whether it's registered and has it been listed by WHO. So there are several things that need to be taken into account into this. During the last World Health Assembly, now that ended last week, we did have a long discussion on substandard and falsified medicines and vaccines circulated in the market. And the internet sales are the way that these procurers reach out to either individuals or governments. So our advice is check with the manufacturer, check the legality of the transaction, and then you make an informed decision. And please make sure that you're buying vaccines that are certified by WHO. WHO is not in a position to make the decisions like this on behalf of host countries or organising committees. We provide risk assessment advice to all mass gatherings who request that, including religious gatherings and sports gatherings. Certainly
large international sporting events are complex. They require a great deal of planning. They require a lot of risk assessment and a lot of risk management, understanding that risk can rarely be reduced to zero. But getting risk to as close as possible to zero requires a very methodical, very well planned and very well implemented set of risk management measures. So we would advise that any country undertaking such a mass gathering, especially in the context of community transmission, be extremely careful about ensuring that they have the proper risk management in place. And if that risk management cannot be guaranteed, then certainly countries should reconsider their decisions to host or run any mass gathering if the adequate risk management is not in place. If a mass gathering event, because of a lack of risk management, has a potential for further exacerbating spread, then obviously countries need to take that into account. But again, it is the decision of a sovereign state, it is the decision of organising committees in order to make decisions in order to proceed. But we would obviously ask that all parties involved in organising mass gatherings ensure that they have adequate risk management in place to avoid such events becoming themselves problematic in terms of disease transmission. The Delta variant is indeed more transmissible than the Alpha variant, and it is spreading in the UK. It's spreading in more than 60 countries right now around the world. As the virus spreads, the more variants will be detected. And we are seeing these worrying trends of increased transmissibility, increased social mixing, relaxing of public health and social measures, and uneven and inequitable vaccine distribution around the world. Those four factors are a really dangerous combination around the world. And so when leaders are taking decisions about adjusting measures, they need to take into account many of these factors. The virus that is circulating, the amount of virus that is circulating, the capacities to be able to respond, which include the surveillance systems that are in place, the ability to rapidly detect cases, provide clinical care for cases, isolate cases so that they don't have the possibility to spread to others, to carry out contact tracing, to ensure that people who are in quarantine are supported, are able to do so that they, if they are infected, do not pass the virus to others. It's the same combination of interventions that are required. It's just as measures are adjusted, countries need to be at the ready. A constant state of readiness right now around the world is what we need. No matter where you are in every country really needs to remain ready to detect. Because, as you've heard the Director General say, no one is safe until everyone is safe. And virus variants are circulating. The SARS-CoV-2 virus, whether it's a variant of concern or not, is a dangerous virus. It can spread between people if we allow it to. So as vaccination is rolling out around the world, it will take time to reach all of those who are in need, and we are very grateful for the donations that are coming in for COVAX to be distributed evenly and equitably. We do need decisions that are made to be done based on data. They need to be adjusted carefully, slowly, and gradually. And we do need the public to remain at the ready as well, because as measures are adjusted, we may take 2 steps forward, we may take 1 step back, but we need to be still patient as we sort this out. As we bring COVID under control around the world, all of us need to be patient as we work through this. So we advise the same. Take a controlled way in looking at the adjustment of the measures, take into consideration the circulation, the variants that are circulation, the capacities to respond, the engagement of communities, and step by step. So I'll start, and others will come in on this. I mean, the first thing I want to say is, Chile is facing a challenging situation, as are many countries in South America. And we remain, and the world remains in solidarity with countries that are facing challenging situations. And I think all of us need to really make sure that even if the pandemic feels like it's over for some of us, it's not over for the world. What we do need to take into account for Chile and for all countries is that vaccines and vaccination is one part of the solution. So this is an incredibly powerful tool that we have added to our repertoire of being able to deal with this pandemic. But the other measures need to take
need to be carried out as well. So as vaccines are rolled out, they're normally rolled out in a phased approach, starting with those who are most at risk, those who are most vulnerable, and then working through different parts of the population depending on the strategy, the national vaccination strategy plans that are developed by all countries. But we also need to take into account the other measures that can prevent infections, that can reduce the spread, that can, of those who are infected, make sure that they don't develop a severe disease and die. And we have a lot of those tools at hand. So we have to stay that course in that comprehensive approach of reducing the spread. This involves individual level measures. It's the hand hygiene, it's the wearing of the masks, respiratory etiquette, making sure that we spend more time outdoors than indoors, make sure that we improve good airflow, making sure that our communities are engaged, and so that we as individuals know what our risk is throughout our day and we take measures to lower that risk. So all of that needs to remain at hand as vaccinations are rolled out. And it will take time for vaccines to have the impact that we expect. First, to reduce morbidity and mortality, and then to have an impact on reducing transmission. But that will take some time. To what Maria was saying, and this is very important for countries, as they're rolling out vaccination programs. We know that to have a high level of protection, you need 2 doses of the vaccine, given at whatever interval is recommended for each of the vaccines. And it takes 2 weeks after the second dose to really get that immunity built up. And then you need a large number of people in the population vaccinated in order to start building up those levels of herd immunity or population immunity, at which point you start seeing substantial reductions in transmission. So the first things you should start seeing really is, as you start protecting the elderly and the ones with comorbidities and the healthcare workers in a country that starts vaccination programs, is to start seeing reduction in deaths before you start seeing reductions in cases. In fact, you might still have cases occurring among the younger groups, amongst the unvaccinated. But if deaths are not going up, then that's a good sign, because it shows that you've protected the most at-risk groups. The second thing we have to be aware of is that while these vaccines do reduce the chances of infection, they are not 100%. And so even if you've had 2 vaccines and you are protected from getting severe disease or ending up in the hospital, you might not be protected from getting the infection and passing it on to others. And there is a tendency, or there's a natural tendency for people to think once they've had the vaccine that they are protected, and there is a tendency to drop your guard and to stop taking all the measures like the mask wearing and the distancing that one would have done otherwise. So maybe this is just a sort of a wake-up to those populations and countries where vaccination rates are going up, but still haven't reached the point where people can actually drop their guard and so on. And as Maria was saying earlier, for every country, regardless of how high the vaccination coverage, the introduction of variants, which some of them are not only more transmissible, but can evade the immune protection that's elicited by vaccines, and could result in infections even in those people who are vaccinated. Again, potentially, even if there's infection, hopefully doesn't result in severe disease, but it means the transmission can continue in the community. So it's really important for the public health agencies to keep track of all of these indicators that Maria mentioned, and for people to remain careful for some time to come. Colleagues can complement. First of all, let me say that the Johnson & Johnson vaccine has received an emergency use listing by WHO, so South Africa does not depend on the FDA approval to use it. And South Africa, I believe, has done the emergency use authorization to the J&J. In the sense on the AstraZeneca, we know that the FDA is not assessing the dossier because they do have lots of other vaccines available in the U.S. But just to the comment that the J&J has, both of them, AstraZeneca and Johnson & Johnson, have received authorization by WHO and are being used in COVAX and also in different countries worldwide. I don't know if Bruce wants to. Thank you, Mariangela, and thank you, Sophia.
Sophie, the big challenge that we're having, and the question you asked reflects that bigger issue of just the global supply of vaccines. Right now, the majority of vaccines in the world are made by either Sinovac or Sinopharm or Pfizer or AstraZeneca or Moderna. Those are the big producers right now in terms of absolute volumes. And most of the big producers are producing in multiple sites as well. So there may be a restriction on one place or another, Sophie, but the big problem that we still have. Malamahle libandla la inhlangano kamhlaba yetempilo i-World Health Organization sibuka sona simo semkhuhlane i-COVID-19 lokukhulu magwabane indzaba lenkulu lelwa nako ekuthenini phela sikhona kanjani ukutfola lona mjovo kuba sithi kusitile ekuthenini ukuthi kube WHO approve yena Sinovac April approve le Sinopharm khona ulicamka khona even le China lesethemba ukuthi uvala tikhebes letikhona yabona sinakukhuluma lokunye sikhuluma lokunzaba sifuna sikhuluma thina Africa wathola njani nama vaccine Siyakhumbula sikhuluma ngetincaphekelwana letikhona Gibhithe bamnike go ahead utawuputa khona producer emananga aka Sinovac uyahopha ukuthi kutaba imvo yamasina na President Cyril Ramaphosa itolo bekachaza ukuthi he's hoping usinakafika le G7 utafika iteke lendzaba yale ndzaba yokuthenini abavunyelwe ukuthi batakhele lama vaccines kususele tincaphekelwana letikhona ya ngoba sekubona ke cishe sekuyacaca leyo ukuthi if ngabe sitaw rely leyo ma donation kufanele into yebo US nabo bani sitabana le problem ngoba ngicabanga ukuthi lokunye lokukhwanga lo ukuthi le pandemic le might not be the last pandemic sidibana akhona lamanye funa sikhanze si ready si Africa kuseleni sti produce lama vaccines la kungathi lamanye ama pandemics ngoba ngazi ukuthi asedamana lama pandemics akusiye ekugcina bekhuluma labanye itolo baba bo SARS balabo bani uyabona ukuthi we need lokuthi sibe prepared lobuke inhlangano yakamhlaba yetempilo lapha elive kade in Africa dokotela mawethu uvetile ukuthi inkinga lenkulu setawuhlangabetana live kade le Africa magwabana incumbi yawo sayifolile le first dose but i second dose kulukhuni kuyitfola sitawubhekana inkinga ukuthi sigwamele ngileli gciwane sitabe sesithatha bhekele vaccine lengiyona yona lethi etawakhelwa thina etawakhelwa ligciwane leseligwamile teka yona nje sami dafune sisithole baka health service ukuthi ingabe le bagomane lesasikhathi inasibala lamaviki ngasinami ngiyabala lamaviki liphela nini kumele kuphele akupheli kuleli viki ngathi kumele kube ngileli viki yeah kuthi kutabe kusho kuthini nasekuphelele lesikhathi kanti sekuphinze kuphelele iqede ukufika kwale yeah anyway bonke sinsimbi yesikhombisa asibahlole market nasibuya thatha ndzaba sibili talamhla kusene watching the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufanele kube nguwe lo lothatha le responsibility kude umuntu wesifazane lo ngathanza umfana waza kwabo nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi bathathe bamfana labane autism bawubadlubha khona yena ngimthethelela ukuthi wangona yebo ke akasamondli nalomfana yes but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihamba athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose akhiphe 15 rand athamba othenga ama dispose ngibabathe ngiyamdududela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosuthi ngeke azamside mababe mne kudela ngendela kona ngendelwa ngo ziyako lo ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana lungakugeje lo hlelo lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama siyavuma. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka DEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. Our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. He's featuring with the both of us.
Nah, number one DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Malanga lamahle silo sehlelweni kusile breakfast show kungelesibili kulesikhathi manje singena etindzabeni tesibili talomhla ekseni. Imvuna itiko letekulima Jabulani Mabuza ithi uhulumende uyayisebenzisa indzabe yokwebiwa kwemfuyo eciselwa kumave abomakhelwane. Mabuza uthi ngekusebenzisana nematiko latsinzekako libandla lithunyelwe ukuthi liyokhulumisana namatiko akulamave sivele ticalile tingulumo. Kwebiwa kwemfuyo yebafuyi bakuleli yinfo lebakhathata kakhulu bafuyi kanye nelitiko letekulima. Litiko letekulima ngekubambisana nelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave, litiko letasekhaya nelitiko letemtsetfo, emasotsha kanye nemaphoyisa selithumele libandla eveni leNingizimu Afrika liyokhulumisana nematiko latsinzekako ngekuthi kungabanjiswana njani ekulweni nalokwebiwa kwemfuyo. Ukuthi uhulumende akakahlali phasi sesikhulumisene nabo makhelwane bethu ngokuthi silihlanganisa silithini likhambi kulendzaba. Asisho nje ukuthi namuhla nangabe ngikhumbula kahle kune joint operation yemaphoyisa lawa akithi newangale eSouth Africa nayo iyaqala namuhla kuzama kubuka lokho ukuthi tikuphi leto tilwane temaswati noma ke leto tilwane letilahlekako nje tilahleke labafuyi nangabe tiyatholakala njalo kudabe sekusetshenziswa tindzaba ukuthi tibuyiswa njani emuva ekhaya. Sithandazela ukuthi uchubeke kahle lo msebenzi nekubambisana nje nabo makhelwane kube indvo lesezingeni lelisesitulo. Ngiko ke ngiwabonga kakhulu lama stakeholders lesengiwabalile lenda ukuthi lo tingcoco between lamave tibe possible. Vele sekucalile lokukhulumisana singekusitwa litiko la foreign affairs kulolo hlangothi lokusixhumanisa baka justice ke ngabo labasibukelele stop theft vele nomthetho lokhona eveni. So ngiko ke kubalekile vele ukuthi sisebenzisane nje sonke so lo le stakeholder lesakhiwe sithinza nje libandla lelikhulu impela lokufaka ekhathi lengibashile njengamaphoyisa kuphindze kufaka ekhathi nemasoja. Imvuna iphindze yagcizelela kakhulu kubafuyi ukuthi kubalulekile kubambisana emkhathini welitiko kanye nebafuyi ehlangothini lokufakwa emacici kwayo imfuyo kude ite usheshe ibonakale ukuthi yakuphi. Etindzabeni kubika sondomlangeni eMbabane. Indvuna yetempilo lezinkosi ithi hulumende uyatibophelele ekutheni emaswati atfole isito letempilo lesezingeni lelisetulu. Indvuna ithi lokubonakala ngekuchubeka kuniketa lona isito letempilo lelingabhadalelwa njengesito lokugomisa abamfana. Indvuna beyimele ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula emtholampilo waseMotshane lapho bekusukunyiswa ngalokusemthethweni lihlelo lokugomisa abamfana esifeni encubulunjwane nerubella. Litiko letempilo selisukumisa umkhankaso wekuvikelisa abamfana etifeni letifaka ekhathi incubulunjwane nerubella. Ngekusho kwemcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula lobekamelele indvuna yelitiko letempilo lizinkosi lo mkhankaso uhlose ukuthi kujoviswe bamfana kude batawuphepha kuletifo letibulala tiphindze tibange kukhubateka kubamfana. The integrated campaign is planned to reach at least 95% of children between the ages of 6 and 59 months. Provision of the MR vaccine will target children from 9 to 59 months, while the supplementation of vitamin A will target those between 6 and 59 months. And finally, the provision of deworming will be for the children between 12 and 59 months. Among other activities, provision has been made to ensure efficient monitoring and management of adverse events following immunization. Sabelo kunene lobekamelele indlunkulu ubonge litiko letempilo ngekuletha lusito edvute nesive saseMotshane. Siyabonga kakhulu sibongele nasendvuneni lokuthi isithumelele bantwana loyayo uthi nawufika lapha ukhala uthi hawu nabakithi safa ngiyohlola boshukela eMbabane babese bayefika kuwe emthombeni. Sibonga nokuthi ke
nawe uyawube uyasiphendula sesilapho siboshukela nje sesibahlola dutane sesinabo bo-HIV sibathumile abantwana bakwabuya bo-art kwabuya bo-prep kwabuya bo-PEP leti nto tendiwa ngithi la kule klinikhi yaseMotshani. Litiko letempilo lawusukumisa lo mkhankaso lenjengalona eminyakeni wa 2016 lapho litiko belitibekele ukuthi kugome lokungenani 95% webamvana kepha lagcine lifinyelele ku-91%. Etindzabeni kubika Sondomlangeni eMotshane. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza seyikhutsate sive ukuthi udla kuphatheka ngendlela lefanele kude kutowakha umtimba ngalokubhekekile. Indvuna ivete lokhu njengoba itolo begujwa lilanga lekuphepha kwekudla i-World Food Safety Day. Live leSwatini lihlanganyele nalamanye emave kugubha lisuku lwekudla lokuphephile leligujwa njalo nathi sikhombisa kulesetulu. Siqubulo salonyaka sithi kudla lokuphephile namuhla kude kube nelikusasa linemphilo. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza seyikhutsate sive ukuthi kudla kuphatheke ngendlela lefanele kusukela kuhlanyelwa kude kufike esigabeni sekuvunwa. Ngaba kukhutsata ke nemaswati ukuthi indzaba lebalulekile le nale kufanele ukuthi ngilolo nalelo liswati lento esiqiniseko sokuthi kudla lokudliwako ekhaya noma ngabe kukuphi nje ngolokuphephile kuze kungenosibangela netifo letithite emitimbeni. So siyakhutsata nje ukuthi kudla kuphatheke kahle kusukela nakuqala nje kuyawulinywa kuphatheke nje kahle all the way ku level chain yonke kuze kuyawufika kuconsumer nekugcizelela nje ukuthi nalapho kuthengiswa khona emaswati azame kunaka ukuthi kungendeki ukhanze ukuthi sekuhlala sikhashanyana emashelfini sekuze mhlawumbe kuya expire lokho kudla so ukhanza ukuthi sekuthengeka kudla lokho expire nako lokutawuphinze kube ingodi yesiveni semaswati. So kukhuthata nje ukuthi sinake sonke kungaba ngilabathengisako kungaba ngilaba ku produceako lokudla kungaba ngisendleleni kulaba kutransportako nasekumikiswa lapho kuye khona sikuvikele nje sente isiqiniseko ukuthi kudla kuhlala kuphephile. Embikweni lothunyelwe ngumcondzisi jikelele wetempilo enhlanganweni yakamhlaba Dr. Tedros Adhanom uthi kwetfulwa kwabhukwana lotawusebenziswa ngemave kubukisisa lwati lelitawufaka sandla ekutfutfukiseni tinhlelo tekudla lokuphephile kutawasita emave. Uthi umkhuhlane we-COVID-19 wende kwabonakala kubaluleka ngalokufanako emkhatsini webantfu tilwane kanye nemhlaba kude ukhone kugcina bantfu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nanelisiwendla ngamandla embabane. Likomihle libuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente lithi bekude kusebenzisana emkhatsini wasihlalo libandla lebacondzisi nelibandla libuke tindzaba temvelo e-Eswatini Environment Authority nalo beka kumabhalane lomkhulu walo letiko letekuvakasha Emmanuel Dlamini aseselunga lelibandla lebacondzisi ebandleni libuke tindzaba temvelo kanetiko letekuvakasha belivele embikwalo lelikomiti eParliamente. Nalivela litiko tekuvakasha embiko likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente indzaba letsingitsiwe nguleyo yelibandla lelibuke tindzaba temvelo e-Eswatini Environment Authority lapho khona leyo beka ngumabhalane welitiko tekuvakasha Emmanuel Dlamini lekutsiwa akabhadale imali lengetulu kwetinkhulungwane letisihlanu 5,000 emalangeni lekuyimali letholwa malunga yelibandla lebacondzisi nakunemhlangano yaloko elibandla lebacondzisi kanti-ke Dlamini kutsiwa wayithola le mali kanike bekahle angabe ingcenye yale mihlangano. Lokuvelileke kungasebentisani emkhatsini wakhe leyo beka ngumabhalane nasihlalo wayo-ke ibhodi mfanaleni mkhatshwa. Leyo beka ngumabhalane uthi sihlalo wamcosha ukuthi abe ingcenye yemihlangano yebhodi hhayi ukuthi beka ngayi. Kokuthi vele mina la kule bhodi ngilunga le bhodi noma ngi-PS ngathi mina kulo sihlalo awu yathi kulukhulu mina kimi kokuhlokanisa lokho ngoba ngila ebhodini nakuthi ngi-PS nangayekela lapha ngi-PS namuhla waletiko ngiyaphuma la bhodini. Awu kusanjalo ukukhuluma wathi sihlalo kimi awu ngicela lilunga leli-PS leli-board member selike lis-excuse ngidalibida ngabuthathi ncwadi mabhuku wami nami ngahamba ngabuyele ofisini sasihlangane ministry
ngahlala ofisini ngibheke ukuthi chairperson utangibetha Dolo. Sihlalo yena ke uthi akatange sakamcoshe lona wakadlamini. Cha Chairman webhodi azange asawahlukubede emalunga ebhodi yendvuna. Emalunga elikomiti elibekusebenza wetimali tembuso abesayikhulumisa kabandi ke lena ndzaba njengoba nawo bekangeva ukuthi kuchubekani kulaba lababili. Buka kwami ngahlakalanjelwa umthetho. Suke bahambe ba ibhodi yo reporter direct to the minister without involvement ya controlling officer for the ministry, whole ministry. Kuyagangwa. Likomiti lelibuke kusebenziswa kwetimali tembuso licele umcwaningi mabhuku wahulumende ukuthi asekahlole kusebenza kwetimali kuleli bandla. Etindzabeni namuhla ngingiyani emsebenzini naLington Gule siseParliamente. Mabhayile omkhulu etiko letisebenti nenhlala kahle yato Thulani Mkhaliphi uthi kwenta emazinga pheceleti standards emisebentini kumcoka njengoba kwenta ukuthi tinhlangothi letahlukahlukene tikhona ukutisebentisa tinkampani leticashe tisebenti netitifiketi letifanele. Mkhaliphi bekakhuluma kumathapha ngesikhathi inkampani yaka Inyathi Construction yetfula lelitiko lizinga lese ilakhile lalabo labakha emabloho. Mapalane lomkhulu etiko letisebenti nenhlala kahle yato Thulani Mkhaliphi uthi uyatfokota kubona tinhlangothi letahlukene emisebentini tifaka emazinga kude kuthuthuke umsebenzi wato. Sikhanze ukuthi ke silive site le standard saka shuttering. Wase so ulula sandla ke Inyathi Construction na Stephen Stocks ukuthi aseku kwakhiwe standard bayakhile ke le standard ukuthi sitawubona ngani lokuthi umuntu akashattering so naso lo skill lamuhla ke sesiyo testa ke nyalo sebenzisa leso standard leso ke lesesisakhile ke bantu ke laba bebete le skill tolo nyalo sebataba ne skill batawutestela grade 3 batawubuya futhi emva kweminyaka lemibili batawutestela grade 2 baphindze babuye batawutestela grade 1 vele sebaba ngema expert ke lapho ke eshattering. I-shuttering ke ngilemanye wema skills la khona e11 lapha khona sebenza kakhulu uma kwakhiwa tindlu titezi wakhiwe emabloho netakhiwe nje tonke nje lapha kutawusebenza khona bokhongolo. Sandile Mhlanga umphathi wakanyathi Construction uthi leli zinga leke wakha emabhuloho pheceleti i-shuttering labalifakile belitsingeka kakhulu. Lesi kutfolile ukuthi kukhona ama standards la khona la fana nabo block work la fana nabo surveying nabo auto electrical le ukhanza ukuthi siyawasebenzisa but kulele sikusebenzisa kakhulu emasayitini njenge shuttering kude standard so njenganyathi ke sabe sesithi look siyabona ukuthi kunenkinga noma ke kunesizingeko singendani thina ukuthi sibe sipartnerishe nebantu laba kule industry kuze ukuthi kube nekuchubekela embili. Bangemashumi lamane nesiphohlongo bafunzi labatawungenela luhlelo lokufundzela lelizinga. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla kumathapha. Live leChina sihlenge seTaiwan ngekusebenzisana netiko letemabhizinisi nekutsengiselana sececeshe bomake labenta imisebenzi yetandla kamanzini labangemashumi lamathathu ngendlela lengiye kwenta ibhizinisi. Grace Lulu umeluleki kwetinhlangano telibanjiswana eTaiwan Technical Mission uthi lokhu kutawusita ukuthi labo make bakhone ukundlondlobalisa emabhizinisi abo. Ngaphansi kwelihlelo lekuthuthukisa abosomabhizinisi labasetindzaweni letisemakhaya, live leChina sihlenge seTaiwan lithi lifise kubona sive seMaswati sikhona kwenda emabhizinisi latawuwakhela inzuzo. Grace Lulu umluleki wetinhlangano tekonga nekwebolekisa eTaiwan Technical Mission uchaza ngemfundzazikolo labanawo kosekela labosomabhizinisi. Kumcoka kakhulu ukuthi umuntu ngaphambi kokuba angene ebhizinisini kumcoka lokuthi afundziseke ngayo ngoba le project yethu ina phase 1 wokufundisa bomake bese iba na phase 2 lapho sesitawukhulumisa imali ke manje ukuthi how can they access finance. So le phase yesibili kimcoka ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu athathe imali akati kahle ukuthi uthathela ini utayiphatha njani itayimsita njani ebhizinisini lakhe utayibuyisela njani futhi kumcoka lokho so sibone ukuthi asiqale bafundisweke ngakho baphindze futhi bafundiswe ngalamabhizinisi abo.
Zodwa Vilakati lobuka ihlangothi lwemisebenzi yetandla etiko lemabhizinisi uthi litiko liyabasekela abomake labenta imisebenzi yetandla kungako libambisene nelive leTaiwan kubafundzisa tindlela tekuchuba emabhizinisi abo. Utawati nje ukuthi kamanzini emakethe umsebenzi losithengiswa khona uyafanana. So ke siye sabona ke ukuthi kubalekile ukuthi babe nekusitwa ekutheneni bafundziswe ku-design abatoba nema-designs lehlukene. Sithembile Mayisela lo wenda umsebenzi wetandla uthi bayalithokotela lolusito lweTaiwan. Siyajabula ngoba sesiyathi ukuthi nyalo sesewakho umqondo lomusha nekuhlukanisa ukuthi into lebesidaka sesinema-design la futhi okufundiswa ukuthi singawushintsha lo msebenzi wethu singawenda kanje siwushintshe siwuthi kanti sine besendikho into yinye. Yabo cha siyathokota nje kakhulu ukuthi Hulumende asicabangele. Dludlu uthi batawuqinisekisa ukuthi bonke labangenele lo mfundasikolo bayabalandzelela. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginasonto Mlangeni ezulwini. Inkampani yemaposi netincingo ithangeke ize ikhulule imali lengetulu kwetigisi letisitfupha temalangeni lokumele inikete hulumende ngoba hulumende ukwenita lenkampani tigisi letine nengcenye temalangeni kanti lokhu vote ngilosabambe kuba ngumcondziswayo lenkampani Amon Dlamini ngesikhathi avele imbiko likomiti lelibuye kusebenta kwetimali tembuso wePhalamende. Malivela lihhovisi leliphinda nankulu ngaphambi kwelikomiti lelibuye kusebenta kwetimali tembuso yePhalamende indzaba lekhulunyiswa kabanti nguleyo imali lengu-6 million nengcenye yemalangeni lekumele liposi liyikhulule liyinike hulumende. Isakhulunywa ke leyo ndzaba liposi lisiteke angeke liyikhulule leyo mali njengoba hulumende ubakweneta imali lenganga 4 million kanye nengcenye yemalangeni. Mana sithole le dimension ekutheni lele seposini ke ibuya njani hulumende ibuya nini Uje kulethi no 4 million lapho utalela abantu 4 million utalela iposi la for the past 5 years lesikhathi anenda le pilot nanimnekile yini hulumende i-quotation kwenda le pilot noma nakusatha for granted ukuthi nemali yakhe sentamcharge according to le mali lela ngakini esini ngokuhlonipha lokukhulu sekuthethe slightly more than 5 years singakabhadaleki because of the absence of the documentation lethi mhlawumbe lokuyibhoma agreement. Sithi ke uma kutawubhadala thina icala kanti uhulumende wakho wathi icala yini lokutawusinika thina isiqiniseko sokuthi itawulandelele lenza ngoba sithi le mali ikhona akusiko ukuthi ayikho uhulumende nguye lo owathi icala thina sethi mu-owa ngokuhlonipha lokukhulu ke chairperson besinxusa lokho ukuthi le ndlela ehloniphekile isive nasithi asibhadaleke kuqala nathi lesasesiyabhadala. Masahlanganisa lo mbiko lelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso yePhalamende lithume auditor general ukuthi kake sekabuke ukuthi ingabe lipose kude yini lenye imali eceleni lelikweneta hulumende. Etindzabeni ngengiyani Msibi na LinkedIn Gule sePhalamende. Litiko letemfundvo ngekubambisana nenkampani Iswazi Empowerment Limited kanye nenhlangano yabomahlala ekhukhwini MTN Foundation sibake tindlu tabothishela letintsaphu esikoleni lesikhulu yamagojela babuye bakha nemahhovisi kulesikolo nganomsebenzi wibite imali lengetulu kwesigidzi semalangeni nengcenye 1.3 million kanti wetfule ngalokusemthethweni ngalesihlanu evikini leliphelile. Kulandzela kutsi isikolo lesikhulu sasemagojela sibhekane nebulukhuni bekubate tindlu tabothishela letenele kanye nemahhovisi ekusebentela bothishela litiko letemfundvo libambisene nenkampani Iswazi Empowerment Limited kanye nenhlangano yabomahlala ekhukhwini MTN Foundation bakukhanze kubalulekile kutsi besekele lesikolo ngekubakhela tindlu letintsatfu tabothishela nemahhovisi kulandzela kutsi kube nesidzingo lesikhulu saletindlu kulesikolo. Nhlanhla Dlamini lobekamelele indvuna yetemfundvo utsite kusemgomeni wahulumende kutfutfukisa tikolo letisemakhaya indlu letawusita kutsi imfundvo yebantfwana indlondlobale. Sihlalo welibandla lelengamele inhlangano ye-MTN Foundation Busisiwe Simelane ukhutsate isikolo kutsi sisebentise letakhiwo ngalokufanele njengobe kusifiso sabo bayinkampani kutsi babone bantfwana labafundze kulesikolo abaphumelela bachubeke babe nelikusasa lelihle. Sihlalo wenkampani Iswazi Empowerment Limited langalakhe Dlamini utsi batimisele kubambisa hulumende ekuthuthukiseni tikolo letisemaphandleni kude kutsi bothishela nebafundzi batikhanze banayekelekile. Asikwehluseni lokho sikubuke sithi kwa MTN
sikususele kubuka ukuthi kungentiwa ngubani kufanele kwentiwe ngiwena. Asatibongela thishelanhloko walesikolo Avusi Sukati uthi liningi labothishela bebahamba sigaba lesidze nabeta esikolweni ngenxa yokushoda kwetindlu tabothishela. Ngaleso sizathu uthumise uhulumende naletinkampane ngekubabambisa ekuthuthukiseni lesikolwa. Sikhulu sakulo mphakathi Mphaphela Mabuza wesibili utsite lokhu lokwendiwe nguhulumende naletinkampane kuyinkhomba ukuthi livela kangwane liyatimisela ekuthuthukiseni temfundo emakhaya nasemadolobheni. Kutsite ngeminyaka wa 2019 inkampani Iswazi Empowerment Limited yanikela ngengwedle emanti kulesikolwa kanti lokho kusite kakhulu ekutheni bothishela nabafunzi batfole imali lahlobile into lehambisana ncamashi nemgomo wakamhlaba wetentfutfuko sigaba sesithupha. Etindzabeni kubika zodwa Dlamini titfombe tibika MTN. Tinhlangano tekonga nokwebolekisa letindzaweni letisemakhaya setawukhona ukuchuba umsebenzi wato kangcono ngemva kokuthola kuceceshwa live leChina sihlenge seTaiwan ngendlela lengenyo yokuphatha imali. Grace Ludlu weTaiwan Technical Mission uthi letinhlangano bedingakhona ukutfutfuka kahle ngenxa yokuthi emalunga abeswela lwati lolwanele ngekukhulisa inzuzo. Grace Ludlu we-Taiwan Technical Mission uthi tinhlangano tekonga nekwebolekisa letisemakhaya setawukhona kutfutfuka njengobe emalunga sekafundzisiwe ngendlela yekuphatha imali. Sibuke ukuthi asebenzise letinhlangano tekonga nekwebolekisa lemakhaya. So nanato ke sithi letinhlangano tekonga nekwebolekisa atibe sezingeni lapho khona tingasetshenziswa ngile project sikhona kufaka imali kuletinhlangano ngoba sathi ukuthi vele tisebenta kahle imali angeke tilahleke tine board lefundisekile kahle emabhuku tiwenda kahle dia auditwa sitobafundisa lokho ukuthi kumcoka kanjani ukuthi inhlangano yakho kunasesoyicalile kungabe inhlangano lentengantengako but kube inhlangano wonke umuntu la tatkhanza ukuthi angaticapha ngayo abone futhi ukuthi iyakhona kusebenta. Simphiwe Sithole losebandleni lebacondzisi laletinhlangano ukuthi sebanelwati lolungcono ngemuva kwekungenela lo mhlangano sikolwa. I-workshop imcoka kakhulu kithi ngoba sesifundzile ukuthi sitinhlangano telibanjiswano sifanele kusebenta kanjani sisasebenza etinhlanganweni nekwekuthi ke ikakhulu sisidakala lokuthi besikhona la emakomitini kodwa singadi ukuthi letinye tetindlo sitichuba kanjani sisebenta kanjani sisebenzisane nabani kodwa nje sesivulekile emehlo lapha ekuthenini konke lesikwendako sincutfulisa kubandla kakhulu sithathe tinqumo letinqunywa ngibandla kakhulu silikomiti siyatshela ukuthi sifanele kusebenta ngekutikhandla nangetimisela sibuke lokuthi konke lesikwendako kunayo yini imithelela yokuyithuthukisa inhlangano ngaso sonke isikhathi. Angemashumi lamathathu emalunga letinhlangano langenele lo mhlangano sikolwa. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla nginasonto Mlangeni ezulwini. Bafuyi betingulube besifundza saseshiselweni bathi kufuya tingulube sekuyinsaya lenkulu kusukela kubhedvuka umkhuhlane COVID-19. Sethabile simelana lowatiwa ngelagogonde longulomunye walabafuyi uthi makethe yabo lenkulu libe bayithengisela lefa ikhathi emahhotela nemadladla ayisabathengeli. Sethabile simelane longumfuyi wetingulube uthi kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kwabita kutsi intsengo yenyama yehliswe $30 emalangeni iye $35 emalangeni kute itawutsengeka emakethe. Simelane uthi loko akusebentanga kwaphindze kwabita kutsi yehliselwe $28 emalangeni. Uthi lokhu kuyabalimata babafuyi ngoba kudla kwetingulube solo kona akwehli etitolo. Solo nje kwabhedvuka lo mkhuhlane hulumende wavala emahhotela lebe labanye labe basupporta le industry nalaba bema functions bo catering nako konke lokho kwavele kwabade sikhathi lesidze ngiyabona nawe uyakhumbula ukuthi kuze kwavulwa lo nyaka olalong bekusolo kude lutho laba ke bebasithengela nabo babe ne challenge ukuthi sabatathatha bathi mixe kuphi kwagcina ke sekubonakala ukuthi ke kuze nathi basisite basikhalele akwehle ikilo from 38 to 35 savuma tahamba ngiyabona tahamba kabili babuya bathi bayehluleka asilehlise ikilo from 35 simixe ku 32 batawukhona kuthatha nakhona abakathathi tonke bathi tecaphu lapha base bayema
nyalo bathi asehlise siye ku-28 wehlisa njani kuya ku-28 mntwanami kubonakala kokuthi lisaka lapha lidulile mawuthi nje ngoba ingulube into uba kahle ibe equality funa mayitalwa makuphele 7 days ucale uyinikete icrip lisaka lakho nambe lapha ka-office 400 and something lilinye wendlule lapho so yofuna iwina ilactating ilabo 300 and something so yofuna iwina nayo ila ngentulu kwa 300 uyofuna i-ultra grower nayo ingetulu kwalo 300. Simelane ucele uhulumende ukuthi abukete indlela langabahlangabeta ngayo babafuyi betingulube. Uthi uma uhulumende ashumayela ukuthi bantu yabacala emabhizinisi kude kutawufukuleka umnotho kodwa angababambisi bafuyi kuba bede inqhubekela phambili. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sikamfishane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Lisekela amabhalane wenhlangano emidlalo wevolleyball kuleli nobuhle Dlamini uthi lizinga lalomdlalo esengakafiki lapho bafise ukuthi lifike khona kulandzela ukuthi ahlala umnyaka wonke angakhoni ukuthi lolonga. Dlamini uthi lamacembu asebenzisa emaviki lamabili ukuthi etame ukuthi alungiselela indlebe yeleague yalonyaka letawucala masinyane. Emacembu kanye nebadlali bemidlalo wevolleyball lapha eveni babuyile enkundleni ukulandzela ukuthi lo mdlalo umiswe ngenyanga yengongono eminyakeni lophelile nakubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19. Kulembalasovu lamacembu lamakhulu lawo ladlala ezingeni lisetulu pheceleti Elite League kubo babe kanye nabomake bangenele imidlalo ekulungiselela isizini lensha. Lisekela lamabhalane wenhlangano nobuhle Dlamini uthi lizinga kulamacembu lisasemuva kwanyalo nakubuka ukuthi lesizini lensha kumele iqale masinyane. Izinga alisibo bad that much ledlabe expecting ngabo ukutaba wes badlali bazamile kujima within the weeks the 2 weeks lesibanikete wona even though bebamncane kakhulu but bazamile kwenda lokho lokwendekako sibonile kakhulu lizinga lenyukile kubomake bomake lokusho ukuthi sothi beba solo bazama basemgwaqweni bafiti akusiko that bad that much. Kanti badlali bemacembu lamakhulu okuyi-correctional kanye ne-reps Sabelo Nxumalo kanye naMlamulo Simelane bayachaza ukuthi imidlalo emalungiselelo itabasita kanjani ke kulungiselela isizini lensha. No, sikhathi sokutilolonga kube bede nje vele angifuni icambe manga cause thina nje kuthi inzi ibhola ngicansi kube bo 2 days. Le tournament yangicansi into sita ukuthi sibone ukuthi simephi la sagcina khona kuqala cause nje vele sikhathi sokujima kube bede kakhulu. Cha kube bede isikhathi lesanele kepha nje sesiyalibonga lelithuba lelikhona la pre-season ukuthi litasinika ukuthi sitibone ukuthi simephi sesitawuqala khona sichubekele phambili. Kanti le midlalo beyisekelwe inkampani yeSwazi Farm lefake imali lengu-25,000 emalangeni kubo babeke kanye nakubomake. Lo bikela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini ana Fabrice Msonera ekwaluseni. Malanga lamahle sifika kanjalo kemaphethelweni athu tindzabade futhi esibili dalo mhla ekseni lesikhathi samanje siyayita itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu kuyabonakala ngendalo. Kudla kwempilo, food for life.
an agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Ngokuthi siyaqhubeka nalo hlelo lamhla ekseni satha ke sigaba sekugcina selihlelo nasanza kulela umsakade wakho ubukela umsakade wethi Ithombe Eswatini TV kanti ke itolo njengoba bethi sikhombisa kuyo lesetulu itiko letempilo liqalileke lo msebenzi beselo likhuluma ngawo kugoma goma abantwana ke bagomela inqubulunjwana ekuthiwa yini measles and rubella inqubulunjwana mina ngikazi kuyajova ngokuthi bathwala amathonsi lo msebenzi lona makhomane muhle kakhulu ngoba uyukhanze ukuthi labatali labanye batali utawuhlala nalomfana kuneti maybe kunemjovo la ngayijovi lamkhathini longagcina sekumbeka esigabeni sekusi asale maybe abanegula thita thela labanye bafana bake basho belitiko letempilo ukuthi lo mfana nangagcina aforele inqubulunjwana ngathi labanye labalishumi nesikhombisa so uyabona umfana kade uhamba esikolweni naleso sifo leso ukuthi bangaki labanye labasengodini ngabe vele siyakhona ukumbona umfana samdzala ukuthi lo ngathi samaza athola lo mathonsi zanga nemali emjovo lebekufanele iphelela yebo ngetigaba ta njengoba bayibala ukhona nebese siyambona lo timbawo letitekisi unelithonsi lithite lela shoda kulomuntu ngase sike sibe isivela betiko letempilo ukuthi nasokhulile sekubonakala ngani ukuthi nelithonsi lo ngalithula shoda isithako lesifunekayo sakho hayi linda behave ngalo kwashoda nali yalithonsi nali ya ngokusi director Makakole bekamelele induna yetempilo lizinkosi nasekucala lo msebenzi uqala lapha enkundleni yase Moshane abantwana kule yankundla baphumile ebuningi babo bawathola ke nalawo emathonsi leyo bekubhekile kuthi bawathole ithola inkulumo lebesiniketa nje sithombe ngayo inqubulunjwana evene la Eswatini asasivekena ke Makakula ngidirector of health services kule level Eswatini. I am honored to welcome you all to this official launch of the Measles and Rubella Follow-Up Campaign 2021. This is a very important activity for our country Eswatini as we are fully engaged together with other African countries in eliminating measles under the guidance of WHO. This campaign is also part of the global effort to reduce morbidity and mortality caused by measles-rubella infection. Immunization is a well-known, tried and tested intervention in public health that has resulted in population growth and economic stability. A healthy population starts with immunization of children. Since 1998, Eswatini has conducted phased catch-up campaigns activities and 4 rounds of follow-up campaigns have so far been successfully implemented. In 2016, Measles Rubella catch-up campaign achieved a coverage of 91%. The routine immunization administration coverage at national level for the last 2 years has remained below 80%, hence the need to conduct supplementary immunization activities such as this MR campaign we're embarking on today. The main objective of this campaign is to reduce the buildup of susceptible children and interrupt measles rubella vaccine virus transmission by vaccinating all children aged 9 months to 59 months. The first measles rubella catch-up campaign conducted in 2016 with a national coverage of 91% was below the target of 95% to yield the population herd immunity needed. Therefore, conducting a follow-up campaign is mandatory for the country to prevent any outbreak due to accumulation of susceptible pool over years.
The integrated campaign is planned to reach at least 95% of children between the ages of 6 and 59 months. Provision of the MR vaccine will target children from 9 to 59 months, while the supplementation of vitamin A will target those between 6 and 59 months. And finally, the provision of deworming will be for the children between 12 and 59 months. Among other activities, provision has been made to ensure efficient monitoring and management of adverse events following immunization. This will be a national campaign delivered through our existing clinics as well as our outreach sites. We hope to reach a total of 2,159 sites serviced by 712 teams of our dedicated health workers. Measles or ingulunjwana is a vaccine-preventable disease, yet it is still one of the killer diseases in children, especially those who are under 5. It is transmission is through person to person when coughing or talking, and hence public health practice of washing hands, wearing masks, and isolation when you are having a flu remains very important for measles as well as the ongoing COVID pandemic. We therefore encourage the public to adhere to those public health measures. Measles often complicates with pneumonia, with eye and ear infections in children, which may lead to blindness or sometimes even death. These complications have a negative impact in the entire life of that individual, hence prevention must be strengthened. Unvaccinated individuals are also at high risk of pregnancy complications when they reach their reproductive ages, especially due to the rubella virus. Hence, catching them young will prevent with prevention is the best approach. Measles and rubella can be prevented by giving the measles rubella vaccine. The first dose is given when the child is 9 months, and the second dose is given at the age of something like 18 months, and an extra dose is given during campaigns to all children between the ages 9 and 59 months, as we are doing here today. The government of Eswatini is very committed in ensuring universal health coverage through different interventions and strategies. This is evidenced by the provision of free immunization services through the expanded program on immunization to all eligible Eswatini using quality vaccines that are procured and shipped into the country. Further to that, the availability of the vaccine cold chain infrastructure is very commendable. We have been able to receive and store the COVID-19 vaccines appropriately because we already had an existing functional infrastructure that we were using for such immunizations as measles. The Ministry of Health has designated national health teams for the purpose of monitoring the campaign activities at all levels. We take pride in ensuring vaccine safety and effectiveness through the immunization program with support from our partners and the private sector, through which the success of this campaign will be achieved. We further encourage the reporting of concerns following vaccinations through our well-known toll-free line 977. We also have a team of young foot soldiers who will be conducting an independent post-event monitoring exercise to ensure that all eligible children in our communities are reached, and those that have been missed are identified and covered by teams in the field. We therefore plead with the public to cooperate with these teams and provide the information required, since all these planned activities are aimed at ensuring provision of quality services as well as improving the national immunization coverage. Lokunye ke msakathi lesithandza lokuqinisa kuko lomnye uthi umfanami akaguli vele akaguli nasivikela phela sivikela kungakangena ngithi sithi ke akamlethe lo mfana athi lomnye ngimnyisile uyabonyabonyeka nakabuya yovikela kuyogoma sithi lokho kubonyabonyeka lokho kuyingcenye yalomtimba yekukhombisa ukuthi
lo mphana lo mtimba wakhe uyatfuka uyawakha lamasotsha lakatamvikela kule ngcubulunjwana. Sithi ke make akakugadze noma lo taba lethile lona ke lo lethumphana mnakekela lo ukuthi emva koba sajovile siyakukhuthata ukuthi ahlala nangabe utabe ayela kunamahamba nendlwana khona 30 minutes nje abukumphana amnaka lokhu ngamenda ukuthi agcina ngadi ukuthi umphana sobonya ngalokungakajwayeleki kuvame kwenteka kulo 30 minutes khaya umphana soshisa kakhulu masinyane noma soyakhala uyathula akasathuliseki leso sikhathi leso utaba khona neswakho laceleni kwakho agadzile ukuthi lona losakhala ngalokwecila ngoba ufanele vela akhala ngithi akhoneke kukusida nasakwendeka kumbe lo mphana sombona ukuthi sokushisela kakhulu sekhaya cala ngokuthi umkhumule tembatho takhe umshayisa ngemoya ubona ukuthi uyachubeka uyashisa sithi ngalesi Swati siyamtfoba umtfoba lokumfaka emandini ngemandi laphuthukuthuku hayi lamanzawo lasehleke wena laphuthukuthuku nangabe akehli bomake labane bantwana bayavama ukuthi bahlale banephanato ungamnathisa ke lephanato nangabe uyabona ukuthi ushisa ngaloku lengakakujwayele nje mbamba enakabuya kuyovikela ngoba lo mfana lo akaqala uqalele emuva asanza kudala shayela 977 noma uvele ugijima uyemtholampilo lo seceleni kwakho nasisachubeka sivikelisa labantwana kunemacembu la ngeregion labagadze nje ukuthi athi make uyathi mina sengiva songishisela ngaloko ngetulu noma sengikwende konke nakule sengikushido noma kukhona lesengingasakuboni kahle lengakakujwayeli akaphuthume make ashayele 977 takhona kuba nendlela ukuthi kuthinseke labo labatabe bavele balethe igangeni kokuthi nangu uthi msiteni ukuphi akuthole kusitakala lo mphana lo masenyana kodwa nje kugcina kunako konke umjovo wekuvikela solo sithi uyimpilo futhi uyasita futhi wenda ukuthi namake ahlale akhululekile ngoba isikhathi lakatasiya kuyovikelisa umphana sincane kakhulu kunesikhathi lakatawusiya emtholampilo nangabe lo mphana kwendeka asaphathwa ngile ngcubulunjwana. Mana ngalamahle ngomsebenzi lesukuyinso ngilo litiko letempilo sukela elangeni la itolo ngomzomlo ukuthi azopheleke elangeni langemgcibelo lapho khona phela kuthiwa abamfana laba kungephansi nje kweminyaka lesihlanu abahambe boyigomela yona ingcubulunjwane naso sifo serubella makwabane uyaveda mhlahlangene inhlangano kamhlaba yetempilo ukuthi sukela ngeminyaka wa2000 kuze kufike 2015 ngema campaigns la njengalawa emave akhona ku prevent at least 20.3 million wema deaths kubamfana laba ngaphansi kweminyaka lesihlanu ikakhulukazi ngoba nala event samukelsele initiatives la njengalawa amahala vele ubabethe lesizathu ukuthi keja akumntana akagomingana ngoba lento uhulumeni uyathi provide ungekubanjiswa ihlobo talo live tholela lama-test yonke nje lethi dzingeka and sebaletha dudane futhi lesidlo makwabani ya ansi manje ke naleti inkoloteni ekutheni ngoba na ukholotha uyesibhedlela lo mntwana afuna ngasibhedlela ya dabisa nje silo office la DPM liyazama ukuqetha yonke lento le umkhuba lo mubi so nangabe uthi wena ngoba wena uyesibhedlela lemfana afuna nasalahlale phansi kanti litiko letempilo ngicaba ukuthi maybe emva kwayo le campaign makabane singabafola befela ukuthi engabe lo mfana nangangawatfolile ama-phones itsidi ibese ithini ke lemethelela tithini ngemebe letifo lobungoti langagcina sawela kubo nangabe mina emntali ngilohlala nalomfana ekhangayi komgomo ngoba ngithemba lo sibabalile sa nakazi nje mangagula bafuna kufinyelela kubantu mfana laba around 2000 semba lo set nombolo batibalile nasiba usilangwane ngitalo abantwana labangakanani semba lo ukuthi ngiyibola laba leyo group leyo kube ngihlanja lembike nangabe incenye stats na 5000 bagathe bona lo 2000 kusangabe labanye ke manje ngoba bantwana ngisibabelekela litiko letempilo so litiko liyado but vele ngiyole le ngifuna singabe lapha nase kuna 30 bangafitha bangene solo leyo uyayifuna le nebantu lengibathe ngiyababuka manje ngazi basi netphones itsitela shona ayisho ukuthi ngizini ke kanje kathi lo asonto lento ezilishoda yashoda kunesithako sekukhula lesashoda
Kusile lapha eParliament endzaba liyachubeka libandla libukeke kusebene kwetimali tembuso iPAC kudeka indzaba into lobeyiteka indzaba la yaka NDMA ke kunetimali tekulwa na COVID kwasukunyiswa amabandla ekucokelela timali thathatha ke damekisa ka NDMA ukuthi uyathi usebenzisa NDMA silwe nalomkhuhlane bandla ke likhathatekile Auditor General uthola iquery samkelisiwe ukuthi kunemali le around 3 million lengazange kulandzela umthetho nayisetshenziswa kwathengwa ema-sanitizer. Okay. Kwasidinga sekuthengelwa ngama-sanitizer kwangalandzelwa le ma-procurement measures akhona bayaqhaza lo sikufuneka kube ne-order kwento in ngamele kuphume nje ngamane kuphume nje ngizange kwentiwa tonke letinto siyaphuma le mali bayakhona ke CFO makenjani njalo bayakhona na CEO bayakhona na supply chain manager lebe bachaza lo ukuthi kwende kanjani sifika kanjani manje one thing lengithanzile nga CFO ka NDMA ushide wathi akuhambanga kahle uvumile nawo la kuvumile kumena wathi akuhambanga kahle yeah bongosi asesive lona libandla liyikhulumisa lenzaba yaka NDMA le emergency lemnyombuto uthide ngiphi le emergency based BGMs impendulo ke ithi what declaration state of emergency lesho simo lesiphuthumayo sendela ukuthi silwe nase sifo lebe sesibhethukile lesingadiwa hayi nje vele kuphela but emhlabeni wonke wathi sesideclaration wase sekuvela ukuthi lokunye lokwenda ukuthi lesifo singanzi unambe ama sanitizers lana alcohol lakat sagijima ke sesibuka ukuthi where can we get ama sanitizers lana alcohol bengisolo ke njengomuntu lo responsible ngiphusha ukuthi we need to secure ama sanitizers for the country nase ngiyeva ke ukuthi ema sanitizers besikhulumisana naye supply chain ukuthi isabuka isala kanjani ngiyeva ukuthi akhona ema sanitizers la down exportwa yes but lokunye lachaza ke supply chain lokuthi ngalo mgcibelo nangaphosisi nangabe kungasilo sonwalo mgcibelo sengiyathola ke ukuthi akhona lama sanitizers but they are being prepared to being exported. That is where the CEO comes in. Athi ke lawo ma sanitizers lawo kungete kwalunga ukuthi exportwe bese sesithine njengelive sesibabede kwekuvikela sini not that was an order beke ukuthi ngeke lawo ma export. Unfortunately ke or fortunately at that time, unfortunately now, it was fortunate at that time because we were able to secure lawo sanitizers. Kungaleso zathu supplier awathatha onke lawo sanitizers ayowafaka a warehouse because we said they must not be exported. Ngibo ke lasa deliver onke warehouse wethu. Actually, I went ahead and instructed the warehouse manager to open up so that they could deliver the warehouses. The sanitizers because it was a weekend. So ke sekuyabuya ke I received ngoba so order CEO ngoba sifuna secure le store yes nje proposal nasaphinja lakhuluma hamba ukhuluma ngeproposal ukhuluma ngesama suppliers obese ukhuluma ngasupply ngifuna ukuthi how many suppliers laba yengenela le ama suppliers na kwendwa nje le proposal aba propose ukuthi ne sanitizers esinawo ba propose phela it's an open thing le nto le where far was in na ba propose and le selection yendiwa yinto sivele ngilo tender board yasho ukuthi cha ngingangivelo nga supply noma kwaba letincingo mina ke supplier naku okungaka isikhathini ufake khona lapho ngoba the information that we received that day was
they were instructed, you were instructed. Because now and again, we got an instruction from government. That is where because the instruction, instruction no, call so and so, supply B, as apply and a point of the quotation, a pinch of the proposal, still to be an spending Yasha event. NMDA angase asitshele ukuthi le emergency lengaka ngiyiphi lele bangabe ukuthi kuflotheke ama procedures lamcoka kangaka maybe nangabe nje asa unpackele that emergency lengabe seyibanga ukuthi kuflotheke ama procedures kulahleke imali embuso ngendlela lengakafanele. Thank you chair. Inikwe i-parastatals ukuthi ibuke bese uqhamukane ukuthi awuhambanga kahle ikusho ubuthini lokho kukodwa nje lokho ukuthi ungatala utositshela thina ukuthi awuhambanga kahle i-purpose kwakuyini lokupreacha lama procedures Sekazi third wave once united wave you must sanitize. And you cannot allow this. No, these are millions. Inkqubo sibheke NDMA njenge-parastatal lenkulu kubonakala ayilandzela. Ute nayo i-parastatal le-order nelicingo bosiprava lokho welusa noma ngakunika i-waiver akasho ukuthi nakune-emergency order nelicingo u-order nenombolo ungayadi utawubona nga-supply ukuthi utakunika ngani. It's not allowed and it's unacceptable. Ngeke nje sikuyekele kwenze nje nanathi ungasasibona nalama supplier usupplier awathi nale sithiwe nje konke lonalo uthi nale lo-order companies la sebenze kanjena aya blacklist so sicela le audit iyose dig deep ka NDMA iyobuka onke lama transactions la worth $1 billion. It's almost $1 billion. Because all the ministers in your country are underspending it because your imali yathathwa iswa COVID dominate of NDMA. So the expenditure funa ilusele ayikapheli iCovid isaqhubeka. Uyathi ke audit ukuthi ngemthetho yabo kusathwa percentage lesithe kuleyo expenditure ba audit kiyo. The full pace ya COVID ya auditeka at the end of the pandemic. But kunyalo we do need the audit ngana kulokuvela lokukhomba isanitizer nje kangakanani ke lokho utasibambisa kanjani control audit ngicela usinike ukuthi wena scope sakho usibambiseka kanjani yini otawukhona ukwenza uyosidictate usiyathi forensic yadu for now ufuna kuqala wena usidictate seyingalandzela nangabe libandla le-PSC bongosibe likasekele ikhulumisa indzaba ka-NDMA eSouth Africa ngiyakhumbula lesilajos kuna Gauteng imisiwa ka-health Dr. Bandile Masuku Dr. Bandile Masuku bamsixoshe emsebenzini bamxoshela kusebenzisa kabi imali te-COVID la Malawi la a whole minister wasuka eMalawi emhlanganweni landala sifana wadla 700 rand president wamxosha wambisela lo 700 lo minister wasto president ngalesikhathi adzingeka lo 700 bangekho la sikhwameni adzingeka ukuthi ayothenga encema gloves abonese esibhedlela bekude bamxosha minister whole minister was fired for 700 rand angisho ukuthi ngithini ngiyakuva makwabane ngimvile naye azame ukuyichaza lembo ukuthi kwendekani nachaza ukuthi besizama kubamba simo exactly ngaleso sikhathi uyasho ukuthi fortunately ngaleso sikhathi bekunesimo leso unfortunately now sesikhanza sikulesimo lesi so siyathemba ukuthi libandla litachubeka lisebenze makwabane njengoba isho ipace isengapheli iCovid kumsebenzi wa NDMA sisemkhulu kakhulu moving forward nawubuka ukuthi umkhuhlane iCovid-19 lamanye emave unjani nathi siyadinga ukuthi silive phela ukuthi work together sibuke ukuthi singakhona kanjani moving forward. Sithemba ngoba ushido na auditor general senini cha
Vina kuyasetshenzwa vele kuyagijima. Kepha kusinakugijima lama processes aqhubeke alandzele na ngoba bese sekubese lesithombe sesibasiwe akhanza kusivele kude lokhu blokwendeke. Just that nje akukalenzelwa le process ukuthi wo nasifuna libhanji kusama ufuna sente kanje sama sinikete ibhanji bese kwentiwa balwe pass kusayini. Tonke lo dedinto lethu akhanza ukuthi ngilokuthi nje athikalanzelwa but akusho ukuthi imali isebenziseke kahle. Phela imali isebenziseke kahle. And kuyaba inhlanhla le mina takhanza si khona vele ayisengakasebenziseki kahle khona abantu bagange ngemali ye-COVID. Njoba sesiveta lesithombe sikwendekani kulamanye imave kulabagange ngemali ye-COVID. Yeah, malanga lamahle besilesela uhlelo kusile breakfast show kunguye lesibili September thini lithokodele kakhulu lapho khona sisibukile simo semkhuhlane COVID-19 kulamanye emave kakhulu kati yona iupdate lesinika yona ngiyo inhlangano kamhlaba yetempilo iWorld Health Organization isinika nje sithombe ekuthenini phela inkinga lenkulu lamanye emave emhlaba la ngaphandle maybe kwelive kahle Africa wona khona la khona kufinyelela kamelula kuyo inzaba yayo ivaccine but live kahle Africa libhekene nebulukhulu kakhulu nakuthiwa is it 1% or 2% bese khona lokumjovela 2% silive kati le Africa nawubuka ipopulation ya sibaningi kakhulu masams sini keja billion 1.4 billion slapho nje sibaningi kakhulu whole of Africa and then 2% kuphela lokhona nje angasasidakhele vela ama vaccine bonke sinzaba lenkulu iphindze sikhuza debatala kumikisa abantwana bagomele ingcubulunjwana njengoba icampaign iqalile langeni la itolo ba ready betiko letempilo so bakhona leti ma food soldiers tabanakile neke ukuthi ke inzaba lenkulu yalama side effects basheshe batali ba report nami khona bangasakuthola kahle but bangabese bangasamiki isitomo yanzaba ukuthi bese nisi le nto yahlupha le sisho njalo makwabane I'm glad nje litiko letempilo likuthite likulethe forward kubo batali ukuthi vele lokhu kuyendeka ngoba kusuke ngena something else emtimbeni wemfana imvula tafike yelapha ngoba thina sibatali makwabana sifunje kukhalelwa abamfana le process vele yaloku jova maybe singasho ukuthi kunemjovo lengena la ingleyo lebhlungu manje ukhala busukubonga sokuthi umdala lo ufuna to just say go through that but I'm glad litiko letempilo likuthinzile ukuthi this is very important umfana kudzinga ukuthi simvikele ngoba njengoba bashito ukuthi we are targeting labamfana nyalo ebusika excuse me kuthathe nako sekucala isama good ngilapho khona lencubulunjwane ibe seseyibhetfuka khona kakhulu khona lamanye emavelive kati eAfrica bavetile ukuthi siwabonile nawo alwa nazo sifo sencubulunjwane funa ukuthi at least nakucala busika sathi kahle sibamba befu emtimbeni bagomile bakahle wakhulumisa kwanesi 10 minutes khulumisa kwamntali khulumisa kwamntali 10 minutes before 8 bongo sisemba imini yenu tabangilehle nale phephile ngekuvuma lo mzala wethu insuku sitabonana ehlelweni elangeni lakusasa ngaja laveni bakhona nibamle abakevele nje baboshwa sibagangile 11 makwabana okay sambile sambe